let's discuss the thoracic mobility exercises. So, the thoracic mobility exercise, that known as the chest mobilization exercises, are any exercises that combine active movements of the trunk or extremities with deep breathing. એટલે કે થોરેસિક મોબિલિટી એક્સરસાઇઝ મીન્સ કે ટ્રંક મુવમેન્ટ જે છે એની અને એક્સ્ટ્રીમિટીની એ બંનેની કોમ્બાઇન મુવમેન્ટ વિથ ડીપ બ્રિધિંગ એટલે ડીપ બ્રિધિંગની સાથે that known as the chest mobilization exercises. ટૂંકમાં કે combination of the movement of trunk and extremities with deep breathing that known as the thoracic mobility exercise. The next is they are designed to maintain or improve mobility of the chest wall, trunk, and shoulder girdles when it affects ventilation or postural alignment. Means કે એની ડિઝાઇન કેમ કરવામાં આવ્યું છે because the maintenance of or the improvement in the mobility of chest wall, trunk, and shoulder girdle when it affects ventilation or postural alignment. Whenever the patient suffer from any respiratory condition or in the breathlessness condition, in that condition patient need ventilation, ventilator support, and that affect the chest wall, trunk, and shoulder girdle muscles. So for the improvement and maintenance of that muscle property, we use chest mobilization exercise. For example, a patient with hypomobility of the trunk muscles on one side of the body does not expand that part of the chest fully during inspiration. Means કે ટ્રંક મસલ્સ ઇન્વોલ્વ થયા છે અને એની મોબિલિટી રિડ્યુસ થઈ છે. દેટ મીન્સ કે હાઇપોમોબિલિટી ઓફ ટ્રંક મસલ્સ ઓન વન સાઇડ ઓફ ધ બોડી. એટલે પ્રોપરલી જે એક્સપાન્શન થવું જોઈએ ચેસ્ટનું ડ્યુરિંગ ઇન્સ્પિરેશન એ નહીં થશે તો એના માટે પેશન્ટને ડિફિકલ્ટી થશે ડ્યુરિંગ બ્રીધિંગ. Okay, so exercise that combines stretching of these muscles with deep breathing improve ventilation on that side of the chest. તો આપણે પેશન્ટને એવી એક્સરસાઇઝ પ્રોવાઈડ કરવાની જેનાથી એનું સ્ટ્રેચિંગ થાય મસલ્સનું અને પ્રોપર જે એક્સપાન્શન થવું જોઈએ એ થાય ડ્યુરિંગ ઇન્સ્પિરેશન. So at that time these exercises are useful. Chest mobilization exercises also are used to reinforce or emphasize the depth of inspiration or controlled expiration. A patient can reinforce expiration, for example, by leaning forward at the hips or flexing the spine as he or she breathes out. એટલે કે પેશન્ટને શું કરવાનું એક્ઝામ્પલ કે લીન ફોરવર્ડ થવાનું એટલે કે હિપ ઓર ફ્લેક્સ ધ સ્પાઇન અને શું કરવાનું એઝ શી બ્રીથ આઉટ એ રીતે એણે મૂવમેન્ટ કરવાની. This pushes the viscera superiorly into the diaphragm and it helps into the breathing. Specific techniques. So we have techniques. First is to mobilize one side of the chest. Okay, second techniques to mobilize the upper chest and stretch the pectoralis muscle. And the third technique is to mobilize the upper chest and shoulders. So these three techniques are useful. Let's see one by one. First is to mobilize one side of the chest. તો પેશન્ટની પોઝિશન આપણે જોઈએ. સો while sitting, patient in the sitting position, have the patient bend away from the tight side to lengthen hypomobile structures and expand that side of the chest during inspiration. એટલે કે પેશન્ટના જે સાઇડ ટાઇટ સ્ટ્રક્ચર છે એની ઓપોઝિટ સાઇડ પેશન્ટને શું કરવાનું છે બેન્ડ થવાનું છે. ઓકે કે ઇફ ધી રાઇટ સાઇડ સ્ટ્રક્ચર આર ટાઇટન સો પેશન્ટ સે શું કરવાનું છે લેફ્ટ સાઇડ શું કરવાની છે બોડીને બેન્ડ કરવાની છે. So then have the patient push the fisted hand into the lateral aspect of the chest, bend toward the tight side and breathe out. So this is the technique. Progress by having the patient raise the arm overhead on the tight side of the chest and side bend away from the tight side. એટલે કે ધીમે ધીમે જો પ્રોગ્રેશન કરવો હોય આપણે તો પેશન્ટને કહેવાનું કે હેન્ડને હેડ પાસે રાખે
એન્ડ ધેન જો ટાઈટ સાઈડ છે એનાથી ઓપોઝિટ સાઈડ મૂવ થવાનું છે. સો ધેટ ઇઝ પ્રોગ્રેશન. ધીસ પ્લેસીસ એન એડિશનલ સ્ટ્રેચ ઓન hypomobile tissues. Second technique is to mobilize the upper chest and stretch the pectoralis muscles. એટલે કે હવે આપણે જે પેક્ટોરાલિસ મસલ્સનું નોર્મલ સ્ટ્રેચિંગ કરીએ એ જ રીતની ટેકનિક છે. સો પેશન્ટ ઇઝ ઇન ધ સિટિંગ ઇન અ ચેર વિથ હેન્ડ્સ ક્લાસ્પ બિહાઇન્ડ ધ હેડ. એટલે કે આ રીતે ઓકે, આ રીતે પેશન્ટને ચેરમાં બેસાડી દેવાનું, હેન્ડ જે છે હેડની પાછળ ક્લેસ્પ કરી દેવાના. દેન him or her horizontally abduct the arms during a deep inspiration. અને જ્યારે પેશન્ટને કહેવાનું કે યુ હેવ ટુ ડુ ડીપ ઇન્સ્પિરેશન એન્ડ અબડક્ટ યોર આર્મ્સ હોરિઝોન્ટલી. Then instruct the patient to bring the elbow together and bend forward during expiration. એટલે કે જ્યારે શ્વાસ બહાર છોડે ડ્યુરિંગ એક્સપિરેશન, ડ્યુરિંગ બ્રીથ આઉટ, પેશન્ટને કહેવાનું કે અગેન એલ્બોને ટુગેધર એટલે કે એલ્બોને સાથે લાવો અને બેન્ડ ફોરવર્ડ. Okay, so that is second technique. So during inspiration ફર્સ્ટમાં પેશન્ટને ચેર પર બેસાડીને ક્લાસ્પ કરાવી દેવાના, both hands behind the head, and then ask the patient to horizontally abduct the elbows during inspiration. And whenever patient do expiration, ask the patient to do elbow together and slightly lean forward. So this is about the second technique to stretch the pectoralis muscle. The third technique is to mobilize the upper chest and shoulders. So patient position, sitting in a chair, have the patient reach with both arms overhead. See like this. Okay, બંને હાથને overhead પર side મૂકવાના. Then during inspiration and bilateral shoulder flexion and slight abduction during inspiration, and then bend forward at the hips and reach for the floor during expiration. તો શું કરવાનું છે પેશન્ટે સિટિંગ પોઝિશનમાં, ઓકે, એન્ડ ડ્યુરિંગ ઇન્સ્પિરેશન આર્મ્સને શું કરવાનું છે ઓવરહેડ લઈ જવાનું છે, એન્ડ એટ ધ ટાઈમ ઓફ એક્સપિરેશન પેશન્ટે લીન ફોરવર્ડ થવાનું છે એન્ડ ટચ ધ ટોઝ. So this is about the third technique. So basically in the thoracic mobility exercise we have three techniques. First is to mobilize one side of the chest. Any other tighten structure in the opposite side inspiration ma move thawanu છે and the expiration towards the tighten side patient avanu છે with fist. Okay, then second technique is to mobilize the upper chest and stretch the pectoralis muscles, that position in the sitting. The third is to mobilize the upper chest and shoulders. In that also patient is in the sitting position in the chair and shoulder flexion and abduction during inspiration, and at the time of expiration patient have to touch the toes. So these are the three major techniques for the thoracic mobility exercise. Thank you so much for watching my video. If you like, please subscribe. Thank you.